tugenda kuba tulaba bingi leero. It is all action packed. Kyenyiza okugamba bingi bye tugenda okwogerako. The market crash. Bw'oba tewalaba video eno, let me share this video. When we go to videos, you can go to our channel, nolaba eno video where videos, subscribing, liking, kubanga you'll be the first to know bw'onyiga ka bell button. This video, the big Forex and equities crash, I think it explained so much fundamentally biki ebiri mu happeninga. So ejja kuwa insight bw'onooba nga ogigenzeeko. It is about big Forex and equities market crash coming. This was about 2 weeks ago, 25th, 2 weeks ago. So egenda kuwa lwaki akatale kali mu kudropping essaawa zino fundamentally. However, tugenda kuba tweyongerayo tulabe kiki ekiri mu happeninga essaawa zino eno. Nga bwe tugambye essaawa bweziti bweziri, bw'otunuulira akatale nga bwe kagaddewo yesterday and the previous days, ojja laba nga almost this is what the equity market, stock market weri. Bw'olaba Apple eri down by 11%. This is the S&P 500 on the weekly chart. Bw'olaba Nvidia eri about 18% down. Kinene mu stock market. Microsoft eri down by 10%. Bw'ogenda neno Oracle corporations, Adobe, these are big corporations, big corporations ezibaddewo. Bw'olaba Microsoft, bw'olaba so many companies. So ziri down. Bwe tujja mu finance n'olaba Visa ekola Visa card, credit services, Visa card ne debit, like Visa card. Bw'olaba Mastercard eri down by 11%. Bw'ojja n'olaba American Express eri down by 10%. Bw'olaba PayPal Holdings eri down by 18%. Bw'olaba Capital One Finance, these companies weziri ne mu Uganda tuzina naye these companies are from US. Bw'olaba banks okugeza JP Morgan, kamala okgendako wano wansi. JP Morgan Chase, this is oba ya myaka emeka, myaka nga 5 ngeri mu banking. It is down by 7%. Bw'olaba Bank of America corporations, this is not the bank reserve like Reserve Bank of America oba gyoyinza oyita Central Bank of America. No. Central Bank of America tugiyita Federal Reserve. So it is not the Fed. Eno ndala Bank of America nga bw'olaba Sentinel, bw'olaba Zani. So then olaba Wells Fargo, ne tulaba Citigroup ne mu Uganda where it is one of the liquidity providers enene ezimu ku singa obunene. Bw'olaba Alphabet, Google, bw'olaba Facebook, zonna eri about down 15% Facebook. So bw'olaba Amazon eri down by 16%, Tesla eri down by 22%, Walmart eri down by 4%. So kyengezaako kulaga nti obutale bwonna non-tonary crypto buli down. Bwe tujja mu cryptocurrency, ndooza Luna yesinza okikuba, it is down by 90, almost nandigambye 99%. Bw'olaba XRP eri down by 28%. Let me see XRP essaawa zino eri ku 0.36. Bw'olaba Luna eri ku 0.1. Tugenda tunuulira ku Luna. Bw'olaba Helium eri ku $7. I think this is the best discount we have ever seen. About the worst drop. Abamu tebagala wulira discount, bagala drop. So BNB emu eri ku $2.45. So this is how the market is doing right now.
naye nga tetunagenda yeeyo katusooke tulabe katono nnyo ku gundi akatale bwe kali mu forex tulabe oba tuyinza ofunamu opportunity. Let me first increase my visibility through lighting. Yeah, morning everyone. Katulabe wano mu chat if people are listening to me. Bobo mpulira Luna took all my life saving. Really? How would you put all your life saving, Muruna? Okay, sorry for that. Fena tuli munsi tuli wansi eyo. Tujalaba gon. Okay, if you can hear me, just type yes. Typing a yes mu chat tubenga tutambuliramu. Okay, bwe tugendako ku gold katulabe chart analysis chiche tuyinza olaba. Gold is dropping on the monthly. This is what we have on the monthly chart for gold. Tugenda kuba leero tuyitamu katono so that we can look for the fundamentals na lwaki akatale kayinza okuba kagwa bitonotono. So bw'otunuulira waneeno, we have this support level where we are approaching this support level okubanga maybe tuyinza okuba tugenda kwambuka waggulu or to retest to continue down, up, oba if not so, then we have the possibility of dropping more further. This is what we can see on the long term. So, if not so, then chiche tuyinza okulabawo leero. Chiche tuyinza ofuna on the weekly. On the weekly, yeah, this is the support level we are approaching. I think if you can use support and resistance in the mu trading strategies on bandoza, this is the easiest to learn and to use. If you cannot make money out of support and resistances, it means it's not about your strategy. It's about your mindset. It's about your patience. It's about you, not the strategy, because this is the easiest and it has been working for long. So, Gatona gamba nti oyagalachi, I think this is the easiest way of making money mu trading, using support and resistances. Sigambye it is the only way. It is the easiest. Eri easiest tewetaga simanya bazita batya technical indicators zineno zi MACDs ani no. You just need a naked chart okulaba what levels zoyinza okutuukako okulaba nga you take a trade. Then let us see on the daily. Malo kwenoonya okweraba. Okay, on the daily, bwe tugenda ku daily, yeah, tewaliwo nnyo decision. Only that we tapped into this order block of the daily, then netufunamu initial push. Naye saawa zineeno bw'otunuulira obutale bwonna nga bwe tugambye buli mu kudropinga, si crypto yekka, si stock market, naye generally obutale obusinga buli mu kudropinga. Tugenda kuba tweyongera okulaba causes ezo. Naye tugambye bw'obanga tewalaba video eyo about the big crash, fundamentally egezaako explaining reasons lwaki tuyinza olaba such things mu butale. Okay, so tuyina a big oba a broke wall gye tuyina okubreakinga to continue down. This is our support level. This is the order block. Chances nyingi ez'okuba nti tujja waneeno then netweyongera ggulu okubanga tu retestinga these levels, maybe here for a continuation, or if we drop below then to retest to continue down
at least you're picking this liquidity. Ebyo ebibiri bye tutunuulira. So katulabe, can we get support here? Can we hold this level to get support, at least a double bottom? Kuba buli we tubadde tukola a momentarily these lows netufuna a cool off of a retest of a pullback, tubadde bwe tudda to breaking these lows. So kati tugenda kuba tunuulira oba tugenda kuba tulaba nti bwe tukomawo waneeno, can we have support here kweno low so that we can continue up, oba neera tugenda breaking nga bwe tubadde tukola aneeno. The same thing, we had order blocks, we had support, major support levels, we had support levels here, naye buli we tubadde tukola pullback bwe tukomawo to breaking, buli we tukola pullback to breaking. Bwe tunaakola pullback eno gye tuliko, bwe tunaakomawo, can we get support here to continue up, oba tugenda breaking tukole retest to continue down nga bwe tubadde tubikola aneeno. So you have to look at that, see only nti order blocks nti simanya to take out this. No, look at the structure critically, kubanga so many order blocks ezifailinze nga we were doing just a breakout, a retest, you could take a trade here for continuation down. Now we are breaking out, we are making a retest. Can you take a trade to break through this support level? Ekyo ky'olina okwebuuza. Oba can we hold here to get more rejections to continue up? Fundamentally ki ekigenda pushing this price, kubanga alina okubaawo reason lwaki price eno ebeera pushed upwards, lwaki gold are turning up bullish nga abadde bearish. So ekyo kye tulina okutunuulira, fundamentally biki ebigenda okubanga bikyusa direction ya price eno. Bw'obanga ompulira mu chat, typing yes, type yes in the chat. Yes, we are live. Yeah, others will join us kubanga abasinga ade tebamanyi nti time ebadde awkward. However, thank you for joining. Like the stream, subscribe, share with others. Bulira jajja, bulira senga, bulira mutowo, bulira kojja, bagambe waneeno waliwo ebisese ebisanyusa n'ebigira tomanya. Okay, so let us go to the smaller intraday time frame tulabe kiki ekiri mu happeninga ku smaller time frame. Yeah, we had a push above this and we had a fake out, but tunulira we had this fake out here. Now we are breaking below, retesting. We are breaking below, retesting, and then continuing down. However, we are getting some rejection mweno kando, but we can continue down, filling this week to continue to this support level. Ekyo kye ntunuulira. So if we reject here, tulina okulabanga this might be another opportunity to enter for a continuation down. Ekyo kye ntunuulira mweno gundi nti momentum essaawa zineno yenna ntunuulira sales, njinza otunuulira buys mweno level on this support level, this order block. If we come back here, then we get rejections here to continue up, at least to retest these highs, maybe to continue higher to these levels. However, for buys above here, zibeera ziri a bit tricky. Lwaki ziri tricky? Nti bw'otunuulira this level, tulinawo rejections. We have a rejection here. After breaking here, ate tulinawo this other rejection. So, kati bw'otunuulira nti eno gap emala okuwaawo pips ezimala, ekyo ky'olina okwebuuza nti if we break above here, netwambuka, if you're trading support and resistances, maybe if you're trading this resistance breakouts, then bwe twambuka eno gundi, kubanga this is a rejection area, we can reject here, we can reject here,
we can reject in this zone. Bw'obalira ddala kaneeno akabox nti we can reject here. Kati if I take the bottom of that box, kitegeeza nti nyina okubala, can I get a tradable zone mweyo box kweyo between the breakout, which breakout here to this, about 35 pips. Nze gold bwemba njagala mu trading njagala ranging eri about at least 50 pips, at least 50 pips, kubanga amanya bwempaayo 20 I can take that, naye bweba below 50 it can reverse in 10, 20, 30. Ate ne slippage bw'ogattako tosobola funa precise entries n'ogamba ngenda gitayiminga nyingirire wennyini wenjagala. No, oyinza okuba togenda funa that precise entry. So ndaba gold nandinoonyeza sells more than buys unless nga tumaze oyita waneeno waggulu, oba ne tujja ne tuyita waneeno bwe tuti ne tukomawo ne retestinga for continuation, ne tu breaking out ne tukomawo ne retestinga this level and we get a support here for a continuation. If not that, then ngenda kuba nize ngenda kuba ntunuulidde sales kweno area singa tukomawo ne tu rejecting eno zone nga bwe tuli waneeno kweno support. Mweno yonna zone okutandikira ddala kweno week yeno kando ngenda kuba noonya week rejections to continue down to retest these lows. Fundamentally akatale sentiment byonna biraga nti akatale kali down. So if you're taking buys oyina okuba ng'ozivaamu mangu, you can for example you could take a buy here then not taking as an innocent. Naye if you had held oba no holding at too long bajja ne bakustepping out kyekimu, you can take a buy no vamangu no taking nga bw'ogaana nga bakustepping out. You can take a buy bw'ogaana ng'ekomawo dda mu drawdown. That is the scenario. So oyina okulaba nga if you're taking buys kubanga sentiment now we are going down, if you're taking a counter trend mu zino pullbacks kitegeeza you have to take that trade with caution obeere nga ogivaamu mangu. So ekyo kye nnyinza okwogerako ku gold. Let me go to 2H then we go to GJ. Bw'oba oyina chart gy'oyagala twogereko osobola ogiweereza, any pair gy'oyagala twogereko osobola neero ogiweereza. We have this big fake out. Nandisuubidde nti after breaking this structure nsuubira nti tugenda kukomawo at least mweno order block, okutandikira ddala mweno zone okuva kweno line. You can take this as a retest to continue down. You can take this as coming back to order blocks, so kufuna simanya liquidity. You can do anything. Naye okutandikira wano mpaka mweno yonna zone twetaaga just confirmation. For me, I will not just take a sell, njagala confirmation, rejection candles mweno zone naddala if we don't break above this. So saagala kulaba breakouts above this zone, njagala tufune candles ezirejectinga waneeno, tufune confirmation for continuation down. Ekyo kye nandyagadde okutandikira ddala wano. So ngenda kuba ntunuulira, can I get a rejection here? Can I get bweyambuka neyambuka mpaka eno yonna sinoonya buys? No, until we break above this consolidation. Hope I'm making sense. But to breaking above, just be patient. Then tukole retest muzino levels, abamba jachita picking a liquidity, kola mitigation, anything. Then for continuation to these lows. Chovola bantunuulidde more buys here. I want to come back to retesting for continuation. If not so, wetujja waneeno to breaking and to retesting for continuation. Ekyo kye ngenda okuba nga ntunuulidde simple. If you want something simple, ekyo kye nyinza okusimplifying as simple as that.
Let me go to 1H. Yeah, I think even 1H is the same. Yeah, tewaliwo nnyo kyanjawulo. Njagala kufuna better confirmations for a continuation down. Kyekyo kyokka kye ngenda okukola. When I go to GBP, JPY, sharing, liking a stream, have a question, bw'oba oyinayo yonna gy'oyagala okugira. Tulaba more strength mu Japanese yen. Individually, Japanese yen is weak. Individually, Japanese yen is weak. However, when you consider strength nti abantu batidde kyetuyita inflation nga bwe tugenda olaba, so they are trying to get those safe haven currencies. Kyensuubira nti ne CHF is strong. Pairs, if you go to GBP, CHF, I don't trade other pairs other than GJ and gold, GBP, CHF. We are likely to see until it is going down. Yeah, the same thing. Because even GBP, GBP, USD, the same thing. So these are safe haven currencies. Nebo no genda ku euro USD ojalabanga, they are the similar charts. Kati you just get a better chart, a better gundi structure if you're trading such currencies. You just get kubanga fundamentally byebimu. USD, CHF, Japanese yen, those are safe haven currencies. So nebwe ziba ziri weak, if they see a strength in dollar, then they anticipate a strength in those currencies. Nera pairs ziri endala ziba ziri likely okugenda nga bw'olaba dollar. So kati olina okumanya fundamentally pairs ezo ekizi driving. So ngenda kutunuulira GBP, JPY. Simanyi lwaki nje trading kubanga gundi wange menta wange yali ja trading ne omanyi bw'obeera bulyambo olyambwa 1 month. So kati yankwata bwe najja endala nali trading ne other pairs, AUD USD, AUD CAD, zonna nali trading. However, yeah, I lost bakiyita zero ki ekyo kyonnyini ekyo. So this is what we have on the monthly chart on GJ. After rejecting this level, where are you to? After rejecting this, it was a rejection zone. Inzogamba, we had a resistance, a resistance here. Then we closed below, we rejected, we first had this rejection here. Then we had another rejection showing weakness after hitting the resistance level. This was multi-year resistance level. Bw'otunuulira twali twasemba okubeera eno mu 2016 ndowooza 2000 cheno. Yeah, I think 2016, something like that. So waneno we twali tusembye okubeera we twaze ne tu rejectinga essaawa zino we are breaking the laws of the previous candles. Luli tubadde tuambuka. Fundamentally oyinza okwogera ku bibaddewo naye ekyo kyekiriwo essaawa zino. So tuli mu kurejectinga. I'm looking at these supports. Support level tuyinza okupoolinga muko waggulu tugamba we have this support level. So right now tutunuulidde eno level. Can it hold? Because when you're looking at this,
it's like a breakout and a retest. Resistance here, then breakout, a retest, then for a continuation. Chetuyinza olaba. Naye if we don't get that, kitegeeza we can break down, retest, continue down, at least retesting these monthly support levels. Okay, let me go to a weekly. Tewaliwo nnyo kikyuse. We are approaching a resistance level, support level. So nandigambye beera careful when you're taking trades. Kweno, this is the weekly support level. Ate ye monthly. Kitegeeza tutuuse mu rejection zone. Oyina okubeera very careful. Oyinza okuyingira sales ne tulaba momentarily ki retrace. Kubanga tutuuse mu zone eyina okubanga like it can do, we can get anything from here. Let me put here this. So kyenyinza ogamba nti beera just careful buli wetuuka ku zino zones. People try to put buying pressure okola continuation. If you want to break, to sell, linda pullback, linda break below for a retest and a continuation to these lows. Katu breaking it down to smaller time frames tulabe oba wayinza okubaawo intraday. Leero tuyinza okufunayo kye tuyinza tradinga ku GJ. Akatale kali just bearish. We are seeing weakness in pound. So we are likely to come to retest these lows for a continuation down. Kiyinza obutabaawo leero nga bwe twalabye the previous week titwabadde tulina consolidation after reaching this low, then ne tulyoka to breaking down. If you had taken a trade here, kibadde kirungi neera your anticipation tubadde tuyinza otutuuka waneeno. However, if you didn't take a trade, bw'oba tosobodde funa that entry on GJ, and gambye waneeno we are breaking that resistance, which is our support now. We are breaking the support now. It can flip into resistance for a continuation. However, bwemba ntunuulira ngenda kuba nteeka amaaso gange kweno order block. Meaning nti waliwo chances nyingi ez'okubanga price eno egenda okutapinga muno. Waliwo reason. So we can establish nti waliwo point of interest here for price to come back here. So if you're making a sell, waliwo interest. Lwaki price yandibadde waneeno? This is our point of interest, oba area of interest. Inzo giyita our area of interest. Something like that. So if you're doing that, then bwe tu breaking before we go down, tulina okusooka otunuulira kineeno ki ekigendo. Oyina okulomanya nti waneeno tuyinza okujja waneeno ne twambuka kubanga aliwo buying pressure waneeno. This is the order block. Orders ezasigalira waneeno. Oba if we do that or we don't stop there, tuyinza okujja kweno level. Naye tuyina kumala confirming waneeno nti we have failed, we have broken through, then a retest to continue down. Ekyo kyenyinza otunuulira ku GJ. So ngenda kuba nandigambye sigenda focusinga nnyo leero ku charts zineeno kubanga there is something we need to look at urgently. Waliwo reason nene lwaki nandinoonyeza sales. We have made almost equal lows, meaning this is liquidity left after this buying pressure here. If we were to go higher, singa tubadde price eyagala kweyongera waggulu, yandibadde taking out this liquidity. Kyenkakasa nti price yandibadde taking out this liquidity if it wanted to go higher. Yandize ne picking out
these lows to continue up. Yandibadde jane tapping amweno order block to continue up. But why didn't it? Kitegeeza baterese goal lyabwe, baterese kamasu kabwe okubanga people enter buys, they put stops here. They think waneno ne bakola ki bayinza okujja ne ba faking out, then netandika okulaba fake out, then for more drops. So nandibadde ndi very careful for that. Ngenda kuba ninda retest here for a continuation. No buys now unless nga tuzze waneno netuuka mweno zone netulaga rejection netukomawo for a continuation up. Ekyo kyenyinza olinda. Naye nandyagadde okutekinga sell waneno sina kindi higher than this. Singa tujja mpola mpola tukripinga. Then netuuka wano ojja laba a big drop. Ekyo kyenyinza olinda. So akatale bwekatyo bwekali ngenda kuba this hour ekya eryaka opening 4 hour bwe yeeyongera okukkirira. I'm not taking any trade. Njagala tusooke tufune pullback because we are extended now. This is overextension. So you're buying the low now. I mean you're selling low. If you sell here, at least like a price zirinyemuko, then you make a sell. Chineno chenyizo gamba. Yeah, katulabe mu chat if someone is there. Okay. Euro USD. Those are Euro USD njinyonyeredde kubanga nkulaze nti etambulanga jije. Byonna gundi concept yemu weakness mu euro, strength mu dollar, then yomanya bumanya drops. You just look for areas zoyinza okukola ki, zoyinza okubanga ofuna retest and continuation. Then Madam Peace, welcome. Mubiru Idris agamba yes atuulira bulungi. Eddie agamba AUD ngenda kola bwenti sigenda kuyita nnyo mu technicals pa chat. Bw'oba olina chat gy'oyagala okusindika you can send it, naye tujja kulaba engeri gy'osindika mu chat. Naye kyenyinza okugamba nti Australian dollar sigigoberera nnyo, simanyi fundamentally kiki eriko, naye bw'otunuulira I anticipate a week. This is weak, not weak with the E, with the A. Then bw'ogattako strength mu US dollar. There is demand for US dollar. So strong. Kiki kyoyinza okwanticipate. Fundamentally ng'ovudde ku bya chart, dollar is very, very strong. So bw'eba eri strong tuba tusuubira drop. You need less dollars to buy one Australian dollar. You need less dollars to buy one Australian dollar. Tugeze bw'oba obadde okwata 0.5 okula Australian dollar emu, then yojja kwetaaganga 0.3 oba 0.42, something like that. Alright, kubanga so many people need cash now. Reason lwaki ngambye oyinza okgenda ku YouTube channel YouTube video gye egamba nti big forex and equity market. Eyo video nungi nnyo for fundamentals okutegeera reasons. So teweetaaga ojja buzinoononya eriwo eriwiika. If you want to trade now, teweetaaga kuanalyzinga charts zonna. You just know which pair now, which currency, which economy is weaker. So then you go into that pair which is weaker than US dollar. Kugambye currencies ezisinga kati okuba strong. US dollar, it is strong now. Japanese yen individually is weak, but relative to other currencies is strong. Ne Swiss francs, kubanga those are tugambye hedging currencies oba kyoyinza okuyita safe haven currencies. Ne bwe zibanga demand ntono,
anticipation to other pairs compared to other pairs zibeera stronger. So gezaako okumanya fundamentals. Abasinga tetutwala fundamentals nga kikulu, however zikuyambako okumanya direction ki gye tuyinza okukwata. Okay, katulabe US dollar katono DXY, tulabe strength yaayo kyeri mukola. Ndowooza olaba on the monthly, katugendeko ku monthly. Dollar is breaking its all-time highs. The demand for dollar eri ku all-time high demand. Nti eno ye highest point, ye highest demand point. Dollar we yali ebadde essaawa zino. So this shows strength relative to other currencies. Biki ebireetedde ekyo okubeerawo tugenda kuba tubitunuulira kati. Okay. That interpretation 9 sikitegedde. Okay, sitegedde 9 madam kyogitegeeza. However, katugira tweyongerayo gundi olw'obudde. Bwe tuba tunuulira fundamentals, lwaki dollar yeeyongera okulinnya. Okay, lwaki dollar yeeyongera okulinnya. Yesterday lwabadde lunaku lwa kumeka andabe, yeah, Wednesday twabadde ne CPI readings. This was anticipated mu nsi yonna. Nagamba bw'oba oli mu crypto, bw'oba oli mu gundi olina otandika okugoberera ebintu bineeno vigorously, kubanga abantu bayingidde mu crypto, abantu information kati etambula. Luli tewaaliwo kye tuyita retail traders nga bwe tuli kati. So many people, they entered the retail market of trading not only crypto but stock market. So many people after COVID, kubanga balina time nyingi nga banoonyawe ey'okugira. Stock market yemu ku byali ebyangu okuyiga. Forex bye byali ebimu ebyangu okuyiga. Crypto. So bino byali byangu okuyingiramu okusinga real estate. Tebereza omusomesa n'omugamba zimba obuyumba bw'abapangisa sente azigyewa. Kyebuuza ekyo. Omusomesa webuuze ani dereva ali wakate emmotoka tezitambula. Anoonya ngeri ya kukola ki? Engeri y'okuteekawo like y'okukolawo ssente ng'ali waka. Olowooza anaagamba nti ngenze kuzimba nnyumba za semanya z'abapangisa, ngenze kugula ttaka. No, agenda kunoonya the easiest, which is online businesses. Ze zaali ziboominga emyaka ebiri egiyise, nakati ze za boominga. Kitegeeza inflow ebadde nnene nnyo olw'abantu banene abayingidde mu gino emyaka be tuyita retail. Si gyokka emyaka egisembyeyo 10 wabaddewo demand for retail gundi retail investors, retail traders abayingira mu butale mu myaka egisembyeyo 10 okuviira ddala 2008 waneeno bw'obalira ddala n'emyaka egisembyeyo 20 2000 inflow ebadde nnene olwaki wabaddewo ekisooka oluli okubeera ne computer kiri expensive. To have a computer, it was expensive. Naye kati ofuna ne laptop ey'emitwalo 4 n'eya 3 mu Uganda sebweru. Esimu it is a mobile computer. Technology yeeyongedde. We have tech. Then govudde ku tech, internet evolution. Internet yetandise okutambuza information. So information flow eyanguwa mangu oli kimutuukako. Tebereza ali wali oyina okugenda simanya luddawa, naye kati tuli waneeno. Oli ali ku bajjiro lye, omulala ali ku kaduuka ke, omulala ali luddawa, omulala ali mu ntebe y'enganze. Ffenna tuwuliziganya, tuli mu kutunuulira one thing. So information flow ebadde nene. Kati ebintu bineeno bireetedde abasajja aba Wall Street, abasajja aba banks okutagetinga
kiyinza okuba tebatagetinga direct naye okujja okubanga bamanyi liquidity flow nayo yeeyongedde like sente ez'obwerere zeeyongedde bw'ogatta $10 $100 $1,000 zeeyongedde mu katale luli babadde bagezi na bagezi banks na banks brokerage firm kweno like it was a professional business naye kati buli omu ajja n'ow'emyezi ebiri trading so ekyo kireetedde manipulation twayogedde eggulo ku CPI ne tugamba we are likely to see some manipulation okusookera ddala tools ze badde bakozesa for recording data ono okugira data ono bazikyusiza they change the methodology of measuring inflation biki so ne bagamba kati methodology eyo kitegeeza recording data agenda kyuka since last month naye lwakuba bamutadde into play this month so when I refresh yesterday's gundi ekyaviiriddeko tubadde tujja tulaba twogedde ku FMC twogedde ku NFP ago gonna amawulire gabadde ga-affecting akatale so core price indices zigezaako okulaga consumer price index zigezaako okulaga how consumers are taking in, how are they buying, are they responding to the prices. Bwolaba this report ekulaga nti so many things are very high. Waneno bakulaga numbers nti ziri wansi naye people believe that the numbers didn't increase. The numbers were bad. The people didn't price in these numbers. They are abantu bakyali skeptical about inflation. Abakitegerekeka. So, twagambye nti if the numbers are higher than the expected, this is good for the economy. Naye neera kisigala nti they are bad. They are good, they are better than what they are expecting. Naye kisigala nti they are worse compared to the previous month or previous months. Awe wavidde ddala obuzibu ne tutandika olaba different gundi kamala okurefreshingamu. So bobanga mu chat joli liking a stream, share with others, members tuberenga tuliziganya tulabe typing acho nacho ina mugundi tulabe nti joli nawe abantu bakulabeko nobera mu chat ne batamanya nti joli nokuba liking us, subscribing if you're new tugezaako ku making a sense mu bintu ebita making a sense naddala ku online abalala bye batalaba mu sense bye batategeera tugezaako okulaba nga tubitegeera mu ngeri eri simple yinzo bitegeera mu ngeri enzibu. We try to make it very very simple for the little Joe omuntu wa bulijjo nga nze. Nabadde ku Twitter according to John Erickman agamba nti prices increased in last year, like year to year bwogamba last year, since last year gas ya increase in the, by the way CPI tegira food prices ne ndoza ne food prices with housing prices bayina bye baya excluding bono gata gas prices ku housing amayumba galinye vakubyawana ebya Uganda kubanga bogirinyisa ngende wo mulala amaduka naye amayumba mu America abasinga bapangisa tebayina ttaka landlord ayine ttaka w'okugula obeera mugagga nnyo. You just buy an apartment, just ka apartment bazimba amayumba abagagga basudiru n'ogenda ku Boulevard n'ogenda ku Kampala simanyazani n'ogulako ka apartment ko oba ka bisenge bibiri oba ka bisatu olujja loli eddiiro lyo naye waneeno tukyayina ettaka eryo erigazi osobola obeera n'akayumba ko biki landlord bwagira ng'ogenda ew'omulala. So ebweru si bwe kiri. Mortgage yeeyongedde, abatunda amayumba beeyongedde olwa inflation. Ebintu byonna timba nga bw'olaba ano mu Uganda nti seminti avudde ku ki amabaati emitayimbwa n'abazungu ate abazungu bakozesa nnyo embaawo timba
okuzimbisa tebalinga brick kubanga ettaka wawo ogenda okutema ettaka wawo ogenda okujja omusenyu so omusenyu bagukozesa sparingly ettaka balikozesa sparingly neera ennyumba eya bricks eyebeera nnyumba nno nga bazimba ekigundi kyakedi nga bwolaba kyakedi kiri bwe kiti ki empty bazimba bisenge bwe bati then ne babyawulamu ne plywoods kati wood ono ali very expensive emitayimbwa giri expensive ebintu byonna biri expensive kati ebyo just ono agezaako kulaga gas rates nti erinye like gas fe waneno tetukozesa nnyo gas akozesa gas ndoza yaba mugagga naye gas is good neera waneno twavudde ku mitwalo 48 tuli mitwalo 7 recently gas ndoza nge omwaka oguwedde yali ku 48 kati ali ku 7 ayingira 7 kitundu zineno kilogramu ndoza emu oba 3 sijukira ndabe yange alinga ndoza mu kilogramu sijukira like kilogramu ngemu bwoba manyi kilogramu gas buneno bu medium wameka sobola okuntypingira mu chat neme kubeera mujje gate okay ba members abatwegaseko thank you Ivan Baka Mkulu John Draxler Skydi Chivumbi Evans M Francis amafuta is also gas sajja yabuuza nti lwaki amafuta bagayita gas kubanga it is petrol it is diesel gas is embadde manyi bwoyiwa it is liquid kati lwaki ogamba mbu gas mbadde manyi it is air awo webimbuzaabulizaawo toyinza kuŋŋamba mbu gas liquid mafuta it is a liquid form ate gas abeera air kati oŋŋamba otya nti amafuta gas awo waliwo ne yali awakana n'omusajja nga abuuza lwaki gas okay nga tuvudde awo bakulaga air tickets used cars by the way waneno omusolo gwali nnyo ogw'emmotoka abatannaba kugira bagamba banene abaleeta mu bond omusolo oyina gusasulirawo emmotoka n'eryoka kubanga bali babadde baleeta emmotoka omusolo bagusasula atunze emmotoka nebeera yaleeta ya 10,000 ya kale tugeze 29 in fact buli mmotoka yonna 10 to 15 years ye policy yemu tugeze aleese ya 2 kale 29 nayo abasinga tebazivuga 1990 something kale tugambe 12,000 already bagivuga dda kati nejja netuula mu bond another 4-5 years kati gwogendo gijjayo nga yakatambula emyaka 3 naye ne bakuteerako kanamba ovuga kanamba kati ate omusolo guneeno waliwo environment tax simanya bikoze bitya ne bagusasulira mu myezi nagyo oba mu myaka nti buli lwoleeta gwe lwozza okusasulako n'owa bondi lwagenda osasulako tax kati gavumenti egamba buli mmotoka yonna eri above 10 years 10 oba 9 to 10 years oba 15 something like that ng'eyisa gino emyaka okugireeta olina osasulirawo omusolo gwagireeta kati kitegeeza bw'oba tolina capital asasula jjukira omusolo guli 50% ku price bw'oleeta emmotoka y'omutwalo kibale nti ogenda okusasula omusolo gwa 15 emmotoka egenda kubeera yagumu kitundu nga tonnajjako magoba zineeno ze wagigula omutwalo zino 15 ze za gavumenti kati bw'ogattako oli ajja giguza mitwalo 2 kitegeeza emmotoka bagisuubula mutwalo gavumenti etwalako amagoba ga taxes environment tax simanya bikoze kya tax simanyi siri muntu wa taxes siri nnyo mu mweyo business naye ngezaako kuwa waneno how prices are increasing
hotels, buli kimu kirinnye. Everything, oranges by 16%, tires zirinnye, furniture, milk, amata bagamba mbu galinnye, feno gakyali, emwanyi zirinnye, buli kimu bino bya ono wa America si wa Uganda, tayogerera bya Uganda, ayogerera bya byebweru. So bakulaga inflation, this is what they are saying. Amagi galinnye by 10% mu America. So inflation is normal, I mean is real. Waneno twade tulaba got it. Okay. Bolaba waneno simanyi oba kaneno, let me put it here. Botunulira gundi agambo no musajja. You can go to Twitter. Boba toli ku Twitter, I think you're doing a disservice to yourself. Twitter kuliko abantu abagezi bangi nnyo. So nandigambye gezaako kubeera ku Twitter. Sometimes I retweet these messages. Bw'oba osobola okunfollowinga at Kem Bashir, then ojja kuba teweetaaga kunoonyereza, bangi benfollowinga bwe ntweetinga, then you just like. Okay. Mweyo due course oba in due course agamba $35 trillion in global markets over in global market value erased since the beginning of this year. This year ategeza tuli waneno eno message yagisindise yesterday. Ategeza guno omwaka emyezi 5 okuva guno omwaka egwatandika. 35 trillion. Akatale kagudde by 35 trillion in global markets. 35 trillion. That is 14% of all global wealth. Like 14% ku sente zonna zonna ez'abantu ze balina mu nsi zikiridde bw'ogatta ba Jeff Bezos baani, including 1 trillion loss oba losses in crypto. Cryptocurrency bw'obala mu gundi zonna 35. Cryptocurrency just eruzinzeeko only 1 trillion. Kati esigadde zineno bw'oba okaabira eno mu crypto, aba stock market baluzinze over 34 trillion globally. Crypto just aluzinze 1 trillion. Olw'okuba crypto abadde about $2 trillion in value, kati enebeera 50% averagely. 50% averagely. Waneno wagambira nti eno decline okuva 28 yali 19%. Bojjukira 28 ndoza nena abamwe twawulira economic crisis, we twawulira bazita batya economic depression. Bojjukira zi company nga za agowa oba aliwo akyamumanyi eyali ow'ebinazi nga mulima ebinazi, company ekuwa ebinazi ne mubirima n'ebikolamu ate n'ebigula, ekuwa ensigo n'ettaka ne mubigula. Kalangala agowa, simanya kalangala bikoze bitya, ezo zonna bw'oba okyajjukira. This is agowa. Zi gateway waliwo ajjukira GTV, waliwo oba agijjukira GTV yali ereese omuliro nga zineno zi GoTV tezinabaawo. Waliwo GTV ng'evuganya ne gundi evuganya naki DSTV, eno yali Abamerica nayo neegwa. Gateway buses yakomawo bukomi. Zonna companies ezaali ennene awo ne zivaawo, Abamerica ne bava mu like European companies ne ziva mu gundi. That was 2008. Nali mukulu ekimala mpozi nga gwokyali baby. Great Depression. Yeah, no, Great Depression yali mu 19 Great Depression yekyasinze yaliwo mu 1927. Yatandika mu 1927 yaggwako ku 1932. 5 years. You know, this is the
nali ndowooza oba sinaba kutegeera bulungi kati ng'eyo GTV gy'ogamba nze mmanyi GoTV ne DSTV ne Star Times ne Azam togimanyi. Azam Okay. ngimanyi. Azam ogimanyi. Okay. Okay, 6 kg. 6 kg ebeera nene sebe erabika eri 3 kg. Yeah, I do remember ali wajjukira olaba n'omukulu Skydi ajjukira gondi nyabo bo bagayita gas. Okay. So, stream is interesting. Okay. Kyembadde tugezaako okwogera nti people are losing stock market yonna kyengezaako kugamba this is a global crisis. It is a global crisis. So bw'oba otunuulira tetutunuulira nti it is just about one sector gwe gy'omanyi naye it is a global concern. Olwaki? Jjukira bulungi nnyo omwaka oguwedde after COVID waliwo printing of money. Buli nsi yali eprintinga. Kineno ndooza nakyogerako mu private group yaffe nga tugamba nti gye bakoma okuprintinga kitegeeza inflation gye egenda okukomawo okubeera ennene. Gye bakoma simanya bazita stimulus packages okubailing out companies. Jjukira zi company nga American zineno zi DHL zi American Airlines zi companies nyingi zi Boeing zonna zaali zigudde. America naiteekawo $2 trillion okuzibailing out. That ezo sente zigenda mu bantu. Tezikomawo nti zigenda mu company. Zigenda misaala, zigenda gula spare parts, zigenda kitegeeza velocity of money is increasing. So, ebyo bw'ogenda mu gundi YouTube channel yaffe, genda ku YouTube video eyo gye twagambye. Here it is. Title egamba nti big Forex and Equities market crash. Ndoza bwete bweri. Yeah, you go to our channel, eno yenyini channel. I think we try to explain in simple terms the big Forex and Equities market crash coming. Eno yaliwo 2 weeks ago. It is a bit longer naye tugezaako okugiranga neno bweri empanvuko naye tugezaako okulaba nga tusummarizing ebintu bineno mu proper way. So gezaako okulaba video eno ejja kuwa a bit of perspective ku biki ebireetedde economy okutuuka kweno. You imagine essaawa eno yali economic crash eno 2008 economic crash gye tuyita recession abamu gye bayita economic crisis. Nzijukira bulungi Queen yali yakajja mu Uganda 27 ne baprintinga ebagiyita bati omutwalo gwa Queen baali baguyita bati Chogam money. Ani ajjukira omugundi gwa Chogam? Nga nkuze nnyo bannaye. Just ebintu bineno omutwalo gwa Chogam ogujjukira nyabo. Nedagulabako naye naguwulirako ne bakola kabebi kali waneeno ne bakola ne billboards ze ne bakola ne kabebi akatalaba na ku mutwalo gwa Chogam. Okay, so twagukozesaako ne batuwa ultimatum kyovolaba kati ayina eyatereka miliyoni ya Chogam money y'omutwalo gwa Chogam gwagenda to zero. Ne bw'ogutwala ludda wa tegukola. That is why they say fiat money loses value to zero. Ayina omutwalo gwa Amini guli ku zero. Ayina omutwalo gw'Obote guli ku zero. Olukumi luli ku zero. Obukadde 10 buli ku zero. It is zero. That is 100% loss in value. That is why we say fiat money loses value 100. Tewaliwo yali survivinze. Buli gundi regular dollar yegezaako naye bw'otunuulira dollar eno dollar index egezaako kulaga dollar nga bw'egira ki bw'erinnya naye bw'obala dollar value relative to other commodity prices to other things, it is losing value every day. Like it is losing value. Wali okwata dollar emu
n'ogula ekibbo nandigambye eky'enseenene kati otwala $10 okugula ekibbo ky'enseenene ekikopo kimu eky'enseenene kiri ku $3 bwe ziba gye ziri simanyi. So according to John agamba nti 50 stocks that have lost a combined 5 trillions in value this year. 50 ziri 50 naye agamba 5 trillion. Bunene obutale cryptocurrency obusente bwo bw'oyinamu ne bw'ogatta buli omu bw'ayina mu cryptocurrency times 2. Zino company ziruzinze that money just mu guno omwaka gokka. This year kitegeeza tewaliwo sente mu crypto yonna eri ku zero bw'obanga obazi zino sente times 2 nezolisuubira oteekamu kyengezaako okuleeta. So Amazon eluzinze over 619 billion almost 620 billion zineno in dollars. Eno bitcoin kumpi namba sente zonna eziri mu bitcoin. Microsoft eluzinze 571 billion. Microsoft gye tumanye ya Bill Gates, eno ye ya musajja bamuyitani mwerabidde Jeff Bezos, Bill Gates, Steve bakoze batya Tom bamwita Tom Cook oba gundi Cook ki. Meta ya Facebook, eno Facebook eluzinze 420 billion. Alphabet gye tuyita Google eluzinze 423 billion. Nvidia sigimanye eno naye eri mu tech, eri mu chips, nekola chips gaming, abazanya gaming bagimanyi Nvidia. Ekola chips, ekolera Tesla chips zineno si chips zine ez'okulya naye bu microchips twinzo buyita driving electronic cars, games ezikozesa high graphics, ebintu bwe bityo. Tesla eluzinze 300 billion. Netflix eluzinze just in one, not even this year. Abangezaako okuleeta gondi nti it is not a one sector thing nti abantu bakoye crypto. It is a global crisis, and global crisis eyo baji creating abamanyi nti to printing as much ebisigadde birijja. Kiringa bw'onoonyigebbwa bw'otanyiga oba egumba omuntu amenyese kye tuyita bakiyita bati fracture. Ebintu bijja buziri luvannyuma. Oli amenyese gumba lineno gumba lyenkuba banaye bweriti bwerimenyeka oyina odigolola. Obulumi bubeera bungi ng'ogolola eggumba lino naye bw'otaligolola ate ligenda kukola ki? Ligenda kusigala nga mulema. Kati balina okugolola singa tebabailing out bantu obwavu bwandibadde bungi balina printinga sente naye consequences zezo sente ze baprintinga ate zireetedde inflation, zireetedde okubanga ate balina okureversing ebintu bineeno. Si gwe gusoose babikoze emirundi mingi eyo Great Depression biki byaliwo kati bigenda kusigala neerabye ebimu. Mbadde ntunuulira different markets indexes oba indices oyinza oyita indices. This is FXM brokerage gundi osobola okutradingirako. Eno index ya German 30 like the biggest 30 companies mu German. Biggest 30 companies mu German. Kategezeeko okwanguwa mu chat bwe tubanga tuli wamu typing yes katulabe mu chat bwe tubatamba. We remember all Chogam was which year? 27, I think it was 27. Yeah. Bwe tuba tuli wamu typing yes, bw'oba toyina kye watypinze eyo typing yes ongambe nti tuli wamu tutambulira wamu. Bw'oba oyina kyoyagala okumanya baako kyotypinga tutambulire wamu. naye 2007 abamu nga ebiseera okubeera n'omutwalo muganda wange twali tukyali nga guba mungi
Tobula nze mbadde simanyi nagumanyi gwalinga mungi ebiseera ebyo. Ne taata teyagulina. Ate ng'agukulaga aba alaba tolina mugaso gwa ssente twali ba binusu. Okay. Mwali bakulya binusu. Okay. Binusu bibiri. Okay, let me get the tools. Simanyi wengenda kujja tools. Sigenda kugira kubanga obudde ngezaako okuminimizinga budde. Naye okuva waneeno this tools zange ngenda zijja wa. Sorry. So we are reaching olaba ndoza these drops tulaba eno yali drop naye from the high to the low. Ndoza tulaba this is the 30 Germany companies ezisinga amaanyi, companies ezisinga obunene 30 mu Germany ziri mu kudropinga. However tulina long run ne bogenda mu crypto neera crypto ali bwati tugenda kulaba. Naye in the long run wadde tuli mu kwambuka neera tuli mu kukkirira mu mentality. This is the biggest 30 companies mu Germany. Indexing ofunye combination yazo ziri mu kukkirira. Bwe tugenda ku biggest companies 30 mu tech companies mwe tulabye Amazon, mwe tulabye zaani nazo ziri mu kukkirira. Zineno index osobola ozitradinga bw'oba oyagala. Banji abazitradinga nyingi ba block abazitradinga you can and they give money. Chovola abamu bagamba tradinga Wall Street 30 oba US 30. Naye oyina okumanya bi components za biki ebi driving the market. So this is the US 30. Tulaba eri mu kudropinga. In fact US 30 ya dropping mu record high in the previous, I think the previous bobala percentage drop ngojeko zineno zonna ngozigase. This percentage drop from the high to the low where weri, this is the highest. I think it is about tugenda kulaba. So eno nayo kyekimu bwobala from the high to the bottom enesinga kubanga tubadde ne drop nene oyinza olaba nga akatono naye in points this is very big. Kibadde tekibeerawo ku dropping at such points nga bwe tulaba Man U ngezaako kugira temunyigira simanya yagobye nyinzo jogerera obubi nga yagobye ne dropping anti bukyanga gundi nebeera mu kyomunana oba eri mu kyakumeka abamanyi musobola otubuulira abaaseno be baba batubuulira. So bolaba US 30 eri mu droppinga, bolaba S&P 500, bolaba Nasdaq gwe guno omwaka gwekyasinze okukola obubi. These are indices bana abagagga mwe basinga otteeka ssente. Abagagga venture capitals like individuals mwe basinga otteeka ssente. Ndoza tulaba on the daily we are breaking everything. Nkubuulira bineeno facts. Sagala kulimba sagala kola ki. Kyengezaako kugamba nti we need some information bwe tubanga tuli bakuwangala mu katale kaneeno. Of course this is not financial advice. Gezaako okubuuza ku financial advisor wo banka wo yenna taata wo jjajjaawo yenna kutegeerera nze sinze nkutegeerera. This is for informational purpose. Kuyiga na kulaba nga onoonyereza. Neera bw'oba oyagala kumanya ebisingawo ko tutera okuteeka amawulire ku website yaffe Blocfiafrica. Just genda otypinge mu gundi block BLOC tekulike FI Africa one word kigambo kimu like that .com. Oba ekiyinza okwanguyira ojja genda ku blog searchinga mu Google onoonye Bashir Kiyonga. Simple, tuli ku Google waneno. Genda ku Kiyonga, genda mu Google yo Kiyonga Bashir osearchinge. Bagenda kuleetera gundi zange Facebook, ogenda kulaba gundi, ogenda laba Instagram, then you can get the website there. Ku Instagram kwendi
ndozo ogiraba aneeno Blocfiafrica tebakulimbalimba ndikonze kayenze waneeno kyonga Bashir M twatuuka dda ku Google ngenda teekawo ne profile banaye temutya olyandabira eddala naye nga kyengezaako kugamba nti waneeno ogenda kufuna at least trade market analyst those olaba Uganda trade marketing analyst cryptocurrency trading n'ebirala ebijjiraawo so bw'ogenda ku website yaffe tetugomba scammers ya bangi abeefuula nti bakola business nange simanya biki ojja kujja waneeno olabe ku mawulire ag'enjawulo agali mu global gundi so mu sector banaye tweyigiriza ebintu binene abasajja abanoonya ssente eno ba Warren Buffett basoma abasajja ba Amazon basoma ebitabo bakola ebitabo so tuleme kubeera just ngambe ki banafu tuleme kubeera banafu nnyo gyokoma okubeera omunafu ogenda kufiirwa so tugezeeko okuteekamuko ku maanyi okulaba mbadde ngezaako kuwa nti Nasdaq it is at its record low in the last 20 years kino eno kyasembawo kubeerawo ndowooza mu previous eyo gye tubadde tuyita gundi waneeno eno ye Great Depression ndowooza olaba which started in 2017 1929 the Great Depression shares zaagwa waneeno bagamba nti abantu b'ebyalaani n'abalina empiso be baali abagagga kubanga abantu baali abatunga engatto omuntu yali tasobola kugula ngatto ng'alina kuba kiraka yali tasobola kugula saati mpya nga yalina ttunga nkadde abantu ne basula ebweru ne baluzinga buli kimu mu nsi yonna. That was the Great Depression. Shares zaagwa in 4 days. Shares zagwa by 25% in 4 days. This was 1929. Waneeno nange nali siriiwo mbisoma bisome bino kyobula sijja kuwa example nyingi naye waneeno nsobola olaba nti mu lunaku olumu zagwa 11 olwaddako ne zigwa. This was simanya biki osobola okujja n'osoma aneeno. Then mu 1997 abamu baali tuzaaliddwa bazaaliddwa akatale the Dow Jones the Dow Jones gye tuyita US 30 ya dropping by 22%, which was the largest one day percentage loss. Eno yaliwo ojja soma reasons lwaki naye yamaliriza omwaka ogwaddako no it increased by 43%. olwagwa yalinnya by 43%. kitegeeza depressions gye ziri naye zimala nezikola ki. Waliwo Asian crisis yaliwo mu 1997. Dow Jones dropped by 6%. Eno yali mu Asia. The dot-com bubble gye tumanyi ffenna 20 waneeno we bagambira nti ensi egenda kugwa. Waneeno waliwo companies nyingi nga bwe tulaba buneeno bu meme coins mu crypto. Bineeno byaliwo emabegako mu 2020. mu 2000. Awo gye tuyita dot-com bubble nga buli kampani egyeteekako .com waneeno blockfi.com gundi.com teyina service yonna gye providing. Abantu ne bagula companies ez'ekisiru mu stock market ne zituuka kye tuyita dot-com bubble ne zibastinga bubble it bursts. Nga ne waneeno baali babuyita bu penny stocks. People lost money mu penny stocks. Ne waneeno we tuyita bu meme coin simanya bugundi. People learn from other people's mistakes. Learn from the history. History weri. You go in Google tekemu the dot-com bubble. Ojja kusoma ku bintu ebyo. Bineeno kyovola banze nali nzaagala nnyo ne ngamba naye anytime akatale kalinnya naye kasobola okukka.
Waneno, which coin can survive this? Which stocks can survive this? Awe wabeera question yo nti bwemba nteeka sente mu business yonna bw'anaabaawo crash, can it come back? Waneno after this .com bubble waliwo ezaabulira ddala, waliwo ezaasigalawo nga zi Amazon zaasigalawo. Waliwo endala baali bagiyita eyali competing na Amazon sijjukira bulungi, naye you can go and read about. Naye waliwo companies ezaasigalawo, zi Microsoft, ezo zi Apple wezaafulumira, waliwo ezaasigalawo, waliwo ezaagendera ddala ne zitaddamu na kulabika ne bannannyini bo ne bagenda ne beebaka. Are you part of that? Bagamba Nasdaq gye tuyita NAS 100 ya losing 51% from its peak. 51% from its peak mu .com bubble. Bineno 2000 bangi abaaliwo, bangi abaali bakola. Mu 28 eno gye tuyise economic depression gye tujjukira nze gye nzijjukirako we nali nga ndi mukulu. Akatale ka dropping by 7%, the Dow Jones, beginning 2018. Yagenda okumala ngeeluzinze by that between 27 ne 28 yali eluzinze 50% mu mwaka gumu nga bwe tulaba waneno nti Bitcoin okuva 2021 okutuuka 2022 eluzinze more than 50%. Naye bw'ogenda kati essaawa zineno Nasdaq ne Dow Jones already zibadde ku new time high. Genda o tracing 28 o tracing ne 2022. Zineno zijja kubeerawo, the depression, the bear market will come. They don't last forever. Naye bwe zijja, can you survive? Essaawa zineno mpozi ng'oyogedde neya last 2020 COVID crisis, akatale we kagwa baga this is the shortest bear market 2020. Shortest ng'ogyeko zineno za lasting months, years, eno ya lasting for only 3 months. Eya 2020 COVID. So, ngezaako kuleetera nti bear markets weziri zibadde zikolaki ekintu ekyo tebakyakikiriza kyogera naye. So katusuubire nti tuli mu gundi tutambulira wamu, saagala kuleka muntu yenna for that note. Okay, kati awo we tutuukidde ne tulaba okyali awo, then ne tujja ne tulaba cryptocurrency. Cryptocurrency has lost only 1 trillion, almost kale bw'ogamba 50% of its value. Kubanga bw'obala from the top, crypto yaliko ku $3 trillion. Valuation sente zonna ezaali mu crypto zaaliko 3 trillion. Tugambye abasajja mu stock market bakaluzinga 35, that is times 10. Crypto yaliko ku 3 trillion, kati tuli ku 1 point something, 1.2 1.5 essaawa zineno mu katale. So kitegeeza akatale kali mu kuluzinga value eri mu 1.2 essaawa zineno cryptocurrency. The market value, market cap ya sente zonna eziri mu crypto ziri about only 1.2. Twabaddeko mu 3, kitegeeza since the top, the highest point waneno about 3.2 tuluzinze 2 trillion in 1 year. Tuluzinze since the beginning of this year tuluzinze 1 trillion dollars sente ezivudde mu katale, bebakubye bebakoze eki value, ebyo byonna obitunuulira ziragawa eri abagagga. The rich get richer. So ndoza tambulira wamba naye ngezezaako okuwanvuwamu asiwanvuye naye obudde bugizeemu, naye ngenda kulaba nga nyanguwa kubanga this
mbadde njagala tulabire ddala at least the ekituufu. In case you ever wondered how we end up with central banks, no, okay, no, just yabadde ayogera ku gundi. Terra Luna ndoza gegamu ku mawulire agabadde mu gundi with its stable coin gye tuyita UST. United States ebeeranga bw'ogamba United States Terra. Katini nnyo mbadde nsaba awogambidde nti sente abantu ze baluzinze mu crypto ogamba the rich are getting richer. Yeno manipulation jogezaako ogamba nti they scare you oba you sell your positions we what how are they doing? Generally they are taking out their money. Kati for them they sold and then you panic sell. Bo baba bamanyi di rebalina okutunda gwe ogenda okutunda ye ali mu kubayinga gwe otunda. For them they are buying, for you you're selling. Okugeza Portuda Jones yagula mu 2020 Bitcoin yali ku 13,000 ku 13,000 Bitcoin. Oloza, is he panicking because Bitcoin is at 30,000? Manyi bangi last year according to data bagamba 90% of people in crypto abaina crypto sente zaabwe 90% bayingira last year, that is 2021. Bobala Bitcoin kwe yali esukka emitwalo 3 by 2021. Kitegeeza bangi bali mu kupanikinga kuba abagulira ku mitwalo 4 bagulira ku mitwalo 5 who are selling now. This one is waiting to buy more, for you are selling kubanga wagulira waggulu. Eddemu erinye ku mitwalo 6 ogambe ate kati egenda ogule. Bangi abagulanga Bitcoin nga bwe tugenda olaba. Sigamba nti manipulation naye they understand babaddewo mu butale obwo. Portuta Jones yatandika trading mu 1982. He's a hedge fund. Bw'obalaba Warren Buffett alina emyaka 92 olowooza alabye depressions meka crashes ezo zonna ze tubadde twogera. Simanyi oba ne economic crisis, the Great Depression yagiraba. Naye bw'ogatta emyaka ne gy'akoledde mu stock markets abirabye ebyo byonna. Bw'obala abasajja ba Red Dalio baani babaddewo mwezi gundi olowooza are they panicking? No, because babadde on the information side. Okay. The last 48 hours were amongst the craziest in crypto history. Sijja kulimba this nange mbadde sikirabangako kino. Nalaba ebyagundi twava ku mutwalo ne tukkirira mpaka ku 38,000. Bw'obala that drop n'ogigeraageranya n'eyakaakati nga twavudde ku mitwalo tubale kale 6 ne tutuuka ku mitwalo 2. This is a way n'engeri speed gyebadde ddukirako ne hopes zebaddeewa. Buli omu level gy'adde asuubira, mbadde sisuubira nti ndiddamu olaba ku Bitcoin ku 2.5. Non financial advice bineeno bye mbadde sisuubira kuddamu laba. Tukyayinza n'okuddamu ogiraba. Neero oli mu myezi omwaka gumwe emabega n'aŋŋamba nti Bitcoin nja giraba ku 2. Mbadde nja musekerera n'ebigere mpanike. Naye essaawa zino eno nzikiriza nti esobola. Kye tugezaako okwogera wano eno. Naye mbadde nkuwa history nti wadde kibi weekiri totunuulira kino eno bibaddewoko. Terra Luna agezaako kunnyonnyola nga we nannyonnyodde. Okay, this is why this coin waliwo kye badde bayita oba algo koare like coin eno ebadde eri pegged to Luna and dollar, US dollar. Okubeera stable okureflectinga US dollar value. It is nga bw'olaba Ugandan shillings ne mobile money
mobile money wa Airtel wa zonna wa MTN nti they are pegged to Ugandan shilling. One mobile money, one Ugandan shilling. Nti buli lwowaayo shilling emu bakuwaamu mobile money value emu. So kino eno bwe kiri, eno mobile money, ono cash. Kati zino eno value ziri digital, zino ziri ki? Ziri mu paper, mu fiat, mu paper, physical. Kati kyekimu, if they are printing these digital form currencies, you put in a dollar value okuwa digital value 1 to 1. Now, olwokuba this blockchain they are trying to bachita batya innovate oba okunoonya like okudevelopinga technology mpya nti dollar value agwa like dollar egwa value due to inflation. In the long run bw'onootereka dollars zo purchasing power egenda kuba ekendeera. Kati these people are trying to look at ways ze bayinza okuba nga banoonya zineno stable coins zibeere nga ziri pegged to other assets. Okugeza crypto yennyini, okugeza gold, bagezaako okunoonya assets ez'enjawulo nga balimitinga dollar value pegging, okuzigatta ne dollar. So kati eno tera ebadde eri eno UST ebadde gundi pegged to Luna, kitegeeza buli value ya Luna weerinnya nga eno ebeera stable. Buli lwebeera ng'egwa, they sell Luna to get a stable value in UST. Eyo mechanism, logarithm webadde bagisettinga. They sell this, eno bwebanga erinnya nnyo, they sell this to balance. Like nga bw'onooteeka ejjinja ku minzaani wane eno side emu waliwo Luna, ono Luna, then ono UST. Kati ono buli lwagezaako okugwa value n'abeera nga takyawera $1, kitegeeza bagenda kuba baseeringa ono bateeke bagire ki bawujjuze ono kasitaali nnyo, kitegeeza bagenda kukendeeza ku gundi wane eno baseeringe babeere nga eyo logarithm kibadde baagala bakendeeze this. Kati then ne bagattako ne bitcoin. Kyova olaba nti eno Terra Luna Foundation ebadde egula bitcoin in the last month oba this year eguze 3 billion bitcoins dollars, 3 billion in dollars, okubanga epeginga Terra, I mean this UST kweno. Kati kye yakoze zonna peg zibadde zigwa value, people needed UST, I mean US dollar, Luna ebadde egwa value, Bitcoin ebadde egwa value. Now people started liquidating, I mean they started selling. Kati ekyembi wabaddewo protocol mu DeFi gye tugenda oyita, okay tugenda giraba. So ngezaako creating a scenario ereetedde even more sales mu gundi. So ndowooza olaba Terra egudde by 99%, enebeera 100%, bagamba 99%. This coin was at $100, 110. Egudde etuuse eno toyinza kuŋŋamba mbu eno eri 99%, eri 110%. Naye ekiviiriddeko gyeyo ebadde from $110. Oh my God. Ndowooza olaba mu 1400, 100, 100, 100. This is the value of the coin. So from kyetugezaako gamba nti if your crypto is a risky venture, naye bw'oba obelievinga mu coin, if you're believing the project,
teekamu ssente ezitali za school fees zosobola olekayo emyaka 10 in fact ne bazikuba tojja kukaaba ebyo twabikola tutandika. This coin ebaddeko kwa $100 if you look at this one. This is 100 ebaddeko kwa $110. Essaawa zineeno eri ku $0. Kineeno ekikoze oluguudo lubadde luwanvu, lubadde protocol ebadde entandikwa, kyagezaako okunnyonnyola wali naye it is not because of crypto naye because of its technology wabaddewo exploitation. Eno si yeesoose, twalabako Curve Finance, abamanyi ku crypto, Curve Finance, Yan Finance, YF1, twalabako Maker, there was an exploitation, MakerDAO, twalabako Sushi ngekola kyetuyita gundi bagiyita rug pull, Sushi protocol n'endala nyingi ezifunye this drop such like this. Twalabyeko waneno even recently yabadde gundi ki protocol Solana naye yafunye exploitation yemu. So many protocols ezibadde zifuna exploitation naye ekizibu ekibaddewo nti when they were bwebadde bagezaako taasa emu nga bate bakolaki bongera danger ku ndala kubanga wabaddewo protocol 2. Luna ebadde ina okutaasa UST. So buli webadde bagezaako taasa UST kitegeeza badde balina kuseeringa Luna. Buli webadde baseeringa Luna then UST nga naye ateegwa value. Buli webagezaako okuseeringa Luna nga yeeyongera kitegeeza they are selling more okulaba nga bakola kibataasa UST mpaka webajjeeyo kubanga bwogenda ku Bitcoin address ya Luna Foundation BTC ezo zibadde mu about ndoza 900 BTC 3 billion dollars kuliko zero ku address olwaki nti badde bajjayo kubanga badde bapeginga zineeno nga boolaba neeno bataase TST kati badde balina otunda Bitcoin okulaba nga bataasa stable coin kubanga sente ene badde reserve abantu mwe bateeka even yebadde ekozesebwa for yield farming. Wabaddewo protocol oba waliwo protocol gye bayita Terra Anchor. You had to put this is DeFi Lima egezaako kuwa sente eziri locked up nga bw'ogamba sente eziri locked up mu banka zonna mu nsi yonna kati zineeno mu DeFi protocols zonna eziri locked up abantu ze bateekayo yield farming ze bateekayo loans ze bateekayo ki Curve yesinga MakerDAO these are land gye tuyita Ave eno ye ngeyongera kuka yeno Anchor eno ebadde nga it was about $100 billion eziri locked up yemu ndoozi ebadde yakusatu nga they are locking you had to lock in either Luna oba UST nofuna yields kyetuyita yield farming oba okukola loans zineno buli webadde baseeringa this started liquidating positions abali mu gundi abali mu loans abali mu ki netandika okweliquidating meaning they were selling at a lower price kati price eri wano for them they are selling here kubanga bagezaako taasa sente nyingi over 10 billion 100 billion sorry kati waliwo only 10 billion. So eyo yebadde scenario eriwo nti protocols zonna ezibadde ku Luna zibadde they are just selling out kyekyaleetedde Terra okugwa to zero due to its protocol its technology yegireetedde okukola bwetyo. So ndowooza ngezezaako okunnyonnyola ebyo byonna however essaawa zineeno
akatale kacha bleedinga. Bitcoin eri mu kukirira, coins zonna ziri mu kukira. Bitcoin eluzinze by 32 mu 7 days, mu week emwe eluzinze by 32. 37 Ethereum etuse ku 1800 ebadde mu 3000. Tulaba eziringa ezirina ku maanyi, ndoza USDC. Eno USDC ye coin ya Coinbase. Eno erimu nga bwolaba Coinbase nti erina coin ne Tether Luna, Terra Luna bwetyo bwebadde ng'erina venture capitals, naye waneeno baneeno abagibackinze, waliwo BlackRock, waliwo baani. So I think this coin will be number 3 very soon. Ejja kujjawo Tether kubanga erina backing nene. Eno Tether erina ebizibu bya bantu bagamba nti reserves zaazo teziri na 100%, even 99%. Nti bw'oteekayo dola emu bo bayinza okuba baprintinga USDT dola emu ne cents 2. Kitegeeza you're not pegging dollar to a dollar. They are printing more USDT than what they have. Bineno byaliwo America bwe yatandika printinga dollars enyingi nga bajiwa gold, bajiwa tugeze billioni emu mu gold, yo ne printinga billioni emu emitwalo mu emitwalo like 1.2 billion dollars mu paper cash. This is in gold worth. Kati bineno byebiriwo kyovola gundi yafunako. Okay, so kati kineno kyekiri mu katale nti tulaba Bitcoin etuuse eri ku 2.7 kati, naye ebaddeko ku 2.5. Today Bitcoin was at katulabe 24 hours. Where are you? Okay. Badde njagala kulaba neno price gyebaddeko at least mu 24 hours. Naye nga bwe tulaba neno njirabyeko waneno batulaga 2.65 naye ku Binance etuuseeko ku 2.55. Yeah. 2.55 batulaga neno eri ku 2.65 wetuuseeko, naye ku Binance njirabyeko ku 2.55. So bwogenda ku coins endala zonna Ethereum zani ndoza toyinza gamba nti akatale kali bulungi nga bwe nkulaze ne stock market kimu ne crypto stable coins zeziri mu kulinnya zineno zolabako. Ndoza stable coin ezisinga eziri mu green okujjako ezakalinnyako XRP erinnye by 6%. Ndoza mu 1 hour katulabe ku 24 hours. Leero nga tuvuze nnyo. Ono Sapphire simumanyi yakyasinza olinnya esigadde zonna stable coins. Paxos Gold eno stable coin with Paxos Gold, eno Paxos dollar nga bwe tulabye ye pegging Paxos Gold nga Tether gundi yebadde kyeyagala okukola. Then True USD ndozo olaba zineno zonna $1 ziri mu abantu bali mu kunoonya dollars. DAI Frax yeri gundi CUSD esinga zonna ezirinnye mu 24 hours. They are stable coins. Then netujja netulaba ndoza endala ezizeeko kulinnya internet protocol, internet computer protocol, then XRP mu top 100 yemu kuzirinnye obulungi. Akatale bwe katyo bwe kali sofa nga tumaliriza neera ngezezaako okumenyaamenya mu ngeri yange gyensobodde okwanguya. I wanted to do this on Sunday naye nendowooza nti obudde buyinza okuba nga bugenzi. Bw'otunuulira bw'ogenda ku trading view, people who are longing, like people abagamba nti they are buying oba they are saying Bitcoin is going up ku Bitfinex, Bitcoin against USD etuuse ku all time high. This is the record high. People who are longing Bitcoin
against US dollar. They have reached the all-time high since waneno since 4th batuse ku all-time high. The last time ekyo wekyaliwo katulabe waneno, this was 2001 days, I mean mu Gw'omusanvu 2001. Kandabe all kankole chart eno, kandabe waneno yabadde etya. Bw'oba okyali naffe okola kyamaanyi nnyo. Okay, yes, remember all actually from okay, bw'obanga okyali naffe likinga, weereza yes mu chat, baako kyotulaga nti wooli, so that netubeleme kubanga twogerezeganya ffeka. Okay, bwe tulaba waneeno, this was 2000 mu Gw'omusanvu nga lumu Ogw'omusanvu 2021 we twasemba okubeera ne this long, then netulusembayo mu 2019 December we twasemba okubeera ne this high December 2019. Katugende ku chart ya Bitcoin. Chart ya Bitcoin lumu Ogw'omusanvu, kangende wanino lumu Ogw'omusanvu kyekyaliwo BTC lumu Ogw'omusanvu 2021. Let me use the weekly. Lumu anayi bw'obanga byetukola bineno bibeera biwanvuko, tebibeera nga biri bya gundi. Yeah, ndowooza yeno week kangezeeko gigaziya bulungi. Flexi kanjongereko, kanjikole mu white eyo. Let me go on the daily. I look at the specific date. Abantu we basemba okugamba nti mbutuufu, when the longs hit the peak, like ne bapeakinga nga bwe tulaba waneeno mu lumu Ogw'omusanvu here. This was the peak of that 2020, like 2020 last year. Kyekyaliwo nti bw'ova ku olwo Bitcoin ku olwo lwennyini yali eri wansi, yali ku 3.3 nekkirira after week, nekkirira ndowooza after almost a month, kubanga okuva nga lumu okutuuka nga 2 yakkirira neddamu nekkirira mpaka ku gundi. Waneeno wetwakipinga okuva ku olwo ne twambuka mpaka okuddayo ku 6,000. Kati kineeno kizzeemu okubaawo, we are hitting the record gundi waneeno. Like people are saying that Bitcoin is going up. Chetuyita long, they are putting their bets that Bitcoin is going. Teba buying a Bitcoin. They are saying Bitcoin is going up. It is hitting, even surpassing the previous highs way forward. Kitegeeza abantu bali very very bullish mu katale okusinga bwe tubadde tukola ki tusuubira. So njagadde tukomaawo leero. Ngenda mu chats tulabe oba aliwo abayinayoko ku kibuuzo nga tu winding up. Abasobodde okubeerako mwebale nnyo, thanks for your time. Abasobodde okukomentinga, okulikinga, like the stream, share the stream. Bw'obanga ozze nga ogiraba this as a recorded, put in your comment. Put in a comment, tumanye kiki kyewandyagadde tukole ki, twogereko wawe twagala okuimprovinga. Bw'oba totaddeko like, tubuulire lwaki toyagadde like stream eno. Ndowooza gije nga bwe twagambye, we need a retest here. We are retesting, we just need a confirmation. We just need a confirmation here for a continuation lower. Unless we break above,
and we kineno kyensuubira singa tugira bwe tuti for a continuation naye singa rejecting ano ngenda noonya entry for retesting this level. Tugambye this is the first reason waliwo liquidity waneeno. Oyinza ogamba nti there is cash here, there is money here sitting here. So sente zineeno lwaki bazirekawo ate bambuke? Waze kunona sente kati ate lwaki ozirekawo n'oyambuka? Kitegeeza ogambye bugambi kankomewo nzijje, oyina ebintu byononye n'obirekawo. No, nsuubira they are coming back here. Tuyina reason lwaki tuyinza okurejectinga mweno kubanga this is the daily order block, so that we can either continue. Kati ngenda kuba nonya entry waneeno okujana I take some partials then ndaba oba tujja okuretestinga mweno order block. Ekyo kyengenda okukola for a trade. Ngenda kuba nonya eyo trade. I'm waiting for this candle to close, the hourly candle singe closing bwetyo kubanga if you enter now this hourly candle is bullish. Esobola okwambuka bw'onoogenda ku small time frame onoonye gundi eno tena closing week bullish. So olinde candle bw'onoogenda ku small time frame bajja kulaga rejections. Funa confirmation on a higher time frame. In fact singa oba osobola olinda n'olindira ddala 4 hour ne closing kubanga eno ekyayinza okwambuka mpaka ano then eddako ate nekkirira wansi gwe n'oyingira mangu ne bakujjamu ate n'omala okuvaamu n'olyoka ogamba kale nadde bakankuba stop loss hunt. Simanya bandaba bablocker they trade against you. Ebyo byonna. Guys, hope it was a good stream. Madam ali mu chat waneeno. Hope it was good. Okay, katulabe waneeno. Gundi, Sebo, you are live. Since the change in how do you find your account with no. Tewaliwo change yonna, simanyi oba oyogera mu cryptocurrency okufundinga gundi. There are so many ways. If maybe for you, kubanga for me I don't trade ku broker nadala mu forex, broker wa mobile money. I use ba broker abakozesa crypto ne credit cards zikola. Naye if crypto, there are so many ways to do that. There are so many ways. Even ne Binance ina third party tebaganangako kukolesa lwakuba there is now delay naddala ng'okola withdraw. Naye they use flutter waves. I think ali regulated mu most gundi, simanyi gundi bwali oba flutter waves, something like this. Gwe bakozesa ba fagundi kitegeeza ali regulated okola mu restriction ngeno. By the way, Binance ye first company oba first block broker oba goyinza oyita crypto broker okubeera licensed mu Uganda nga president yataddeko omukono okukozesa kye tuyita on cash ramp, like ng'oteekayo sente zo n'ogula coin. Kyasooka waneeno mu Uganda cryptocurrency platform yonna kikola mu nsi, kyasooka mu Uganda. So nga President Museveni awadde Sizzi olukusa, Sizzi owa Binance gwe tuyita Sizzi Binance. So bw'obanga tomanyi ekyo kitegeeza Ugandan shillings bazikkiriza from unlicensed okukozesebwa ku Binance. Ye yatandika kati Binance einako osobola ogenda e Dubai n'oteekako mobile money, osobola ogenda e Turkey, osobola ogenda nyingi ensi kati ez'osobola okukozesa mobile money ku Binance direct. Not necessarily mobile money, naye the way you deposit cash through bank, through mobile money, through any platform. No withdrawing a cash endala tosobola, ezisinga tosobola.
Binance yokka yekikola. Kati tulaba abanene abalala abazze bachipa cash abo ba broker third parties bakuguliza bitcoin zo n'ebiki something like that. As you conclude, what can one who wish to invest do? Invest what you can afford to lose. I'm not a financial advisor. Okay, invest what you can afford to lose. Bw'obanga osobola okuluzinga akakadde kateekeyo, but what you should do your own research, do more research. Let us do research bannaye, tuleme kubeera banafu ate twagala okulyanga abagagga kye tutasobola kukola. So let us do research, let us try to learn more about these financial assets. Tugezeeko okweyigiriza kubanga there are a lot of risks naye ate there is a lot of a potential. Oluzungu nga njogedde lungi. Risks mweziri nyingi naye ne potential nyingi nnyo okusinga ku birala. Bw'oba tosobodde kukkiriza risks kitegeeza kigenda kuzibuwalira okukola ki. Bw'oba tokkiriza kukola like to have those risks na kuzimanya ngeri ki gy'oyinza zeewalamu ogenda fiirwa nnyo. So try to do your own research. Okay, yeah, like the stream, but guys, let us press the like button tubeere nga tutambuliramu ennyabo. Nze kyendowoozaako lwaki akubuuza what you can do, ndowooza okusinziira ku bintu ebiriwo nti crash z'amaanyi obanga like aluzinze hope mu what she has been investing in. Abadde ayagala some confirmation from you obanga oyinza omugamba assets bweziti ne bweziti oyinza assets ebyo tugenda bitunuulira ku weekend, over the weekend. How should you topic gye simanyi gira suggesting tugenda kuba tunuulira how you can survive this crash, how can you survive the bear market, what you should do. Tugenda tunuulira how to reduce the risks. Si mweno yokka naye in the future kubanga zigenda kujja, and the bull market mu mwaka gumu mu myezi egijja bigenda kuggwa binene obijjukire. Nzijjukira abantu bwe baali mu 2020 abamu abaali mu crypto baali tebamanyi nti mbutuufu balidde engulu. There are people who bought here, I'm very sure made money although they sold too early. And people who bought after the crash, after this crash mu 2020, they made money. Abagulanga crash eweddewo mu 2021, 2022, they lost a lot of money. Ekyo kye tugamba, money is made in the bear market. When there is blood on the street, buy, don't sell. But 99% sell. 99% sell. Chovola abagamba nti 99% of traders lose money. Never investors abasinga. Right, they do the same thing. They buy high, they sell low. Babayinga waneno mufomo nga buli wamu buli omu alaba akatale kalinnya. Bitcoin etuuse kwena, etuuse kwetaano, etuuse banaye ku mukaaga, kati egenda ku mwenda, egenda ku 10, egenda ku 2. Neyewola n'okwewola. Never borrow money to put in. Ne bweba business. Bweba business tonagikola mu myaka 2-3. Never borrow money. Business yonna bw'oba ogitandika butandisi ne bwe ziba nkoko, never borrow money. Business is very risky. See you guys. Let us meet maybe tomorrow, maybe any other day. Inshallah mukama kyana batusoboseza. Mwebale kubeerako. See you everyone. Yeah, let us meet. See you, we meet. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Like the stream,
gezaako okusharinga, gezaako okukomentinga bw'obanga ozze late. Ddayo ku stream ogirabe. I think it was so helpful, it was so informative. Hopefully kisinziira gwe bw'oba okirabye. So but I think it was so informative, so let us be there. I mean, how do I stop it? Mala okubajjako waneeno tweyongereyo eno abali mu end stream. Okay, thank you guys.